നമസ്കാരം. രാഷ്ട്രീയം, സാഹിത്യം അങ്ങനെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ബിരിയാണിയെക്കുറിച്ചും കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഭക്ഷണ പെരുമയെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കാൻ സുമേഷിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു ടു ദിസ് ഗ്രേറ്റ് സെഷൻ വിത്ത് സുമേഷ്. ഞാൻ ധാരാളം വർഷങ്ങളായി കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ താമസിക്കാത്ത ഒരാളാണ്. പക്ഷേ കോഴിക്കോട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പാരഗൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തവരാരും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എൻ്റെ പോലെ ബിരിയാണിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സുമേഷ്, ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചത്, a belly full of biryani I should have before I start even having this conversation with you to do justice. പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് biryani is also a big sleep inducer. So if I or any one of them yawn in this session, I swear on your masala, it's a compliment. Thank you. Don't take it as an insult. Thank you. Okay. പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഈസ് എ കൺട്രി ഓഫ് കൗണ്ട്ലെസ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ്, അങ്ങനെ ഒരു ടാഗ് ലൈൻ ഉണ്ട് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ടൂറിസം മിനിസ്ട്രിയുടെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയോ ഈവൻ കേരള, ഈവൻ ഈ കോഴിക്കോട് എടുത്താലും ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഓഫ് കൗണ്ട്ലെസ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ബിരിയാണി. Exactly. എങ്ങനെയാണ് ഈ കോഴിക്കോടൻ ബിരിയാണി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഔട്ട് ഇൻ ദിസ് maze of biryanis? I think mainly it has got an international appeal. Kozhikode biryaniയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത, it is very lightly balanced. Say for example, Hyderabadi biryani എന്ന് പറയുമ്പോൾ it's supposed to be India's number one biryani, but it's spicy. So when you are taking on a global stage, I would say Kozhikode biryani can go a few this thing up because of mildness of the spices, and there's almost a tinge of sweetness to the whole thing, which makes Kozhikode biryani, I think, an internationally appealing dish. So these days when everything is global, it's no more regional, I think that is where we have this upper hand. And definitely like when you compare to Lucknow or Hyderabad, I think biryani is a dish of the feast, and Kozhikode is known for feast, for treating people, hospitality. So I think that way biryani makes a big superstar. Yeah, see, that's what I wanted to ask you. It doesn't stop amazing me. നമ്മൾക്ക് മലയാളികൾക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു കംഫർട്ട് ഫുഡ്, ഇപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ യു ആസ്ക് എനി നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ, ദേ വിൽ സേ ദാൽ ചാവൽ, കിച്ചടി, അതാണ് അവരുടെ കംഫർട്ട് ഫുഡ്. നമ്മുടെ ഒരു കംഫർട്ട് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഞ്ഞി, പയർ, ചമ്മന്തി. എനിവേ യു ഗോ, യു വോണ്ട് കം ബാക്ക് ടു കഞ്ഞി, പയർ ആൻഡ് ചമ്മന്തി, അല്ലേ? പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു സെലിബ്രേറ്ററി ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കല്യാണം ആണെങ്കിലും ബർത്ത്ഡേ ആണെങ്കിലും ചെലവിനാണെങ്കിലും ബിരിയാണിയാണ്. നമ്മുടെ മലയാളീസ് ഹാവ് ഗോൺ ബിയോണ്ട് ദ ബിരിയാണി. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് എൻഡ്യൂറിംഗ് attachment and love that we have for it? ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ജനിച്ച് വളരുമ്പോൾ അന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ബോംബെ ഹോട്ടൽ ബിരിയാണിയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ ഫോർ മീ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇഫ് ഐ വോണ്ട് ടു റിയലി സെലിബ്രേറ്റ് ഓർ മേ ബി ഹാവ് ദറ്റ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് റിഗാർഡിങ് ഫുഡ്, ഇറ്റ് ഇസ് ബോംബെ ഹോട്ടൽ. അപ്പോൾ ബോംബെ ഹോട്ടലിൻ്റെ ബിരിയാണിയും അതേമാതിരി കല്യാണ വീടുകളിലുള്ള ബിരിയാണിയും, അതുകൊണ്ട് for me when it came to running my own restaurant, my first thing was how to get the biryani right. Because we have the most iconic superstar, like now Taste Atlas has ranked us the most iconic biryani in the world. For me, I want to be that iconic superstar when it comes to biryani. So it was like I would say I have put about 10 years of ഇപ്പം നമുക്ക് റിസർച്ച് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇത് ഒരു ഫുഡാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിന് റിസർച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ വലിയൊരു ഇതിലേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷേ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഇറ്റ് വാസ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് വർക്കിംഗ്, ട്വീറ്റിംഗ് ദ ടേസ്റ്റ്, ഗിവിംഗ് ടു ഫ്രണ്ട്സ്, ഗെറ്റിംഗ് ദ ഒപ്പീനിയൻ ആൻഡ് ഗെറ്റിംഗ് ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ്, ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു ഇറ്റ്, അഗെയിൻ വർക്കിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ്, ആൻഡ് ഫൈനലി സംടൈംസ് you are totally depressed, you are not going to make it, because you see just around the corner in Calicut some one or two very famous shops like selling biryani by tons, whereas rest everybody is just like 10 kilo 20 kilos, that's it. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഇതിൻ്റെ കമേഴ്ഷ്യൽ സൈഡ് ഉണ്ട്, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫെയിം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ
seriously parayanengil, it was like other day I was telling my son, because each and every dish, don't think what you see now because it's selling like hotcakes, like they say, it was easy. It was like years and years after tasting, and to an extent that you get confused, you get so, I mean, food കാണുമ്പോൾ തന്നെ വേണ്ടാന്ന് തോന്നും. ആ ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒന്നും എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. We wouldn't have reached anywhere. But me and my chefs, to name one very prominent chef, Mr. Vijayampiള്ള, നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഇരിക്കും, വീണ്ടും പിറ്റേ ദിവസം വരും. അങ്ങനെ one fine day, we thought, this is like, and at the same time we are going to weddings, trying other people's utsas, a lot of utsas, biryani. Fine day we said, I think we are reaching somewhere. And finally we thought, okay, this is it. Then we further tweeted on it and reached a formula, or maybe this thing where we said, let's freeze it and try it out. But to our wonder, it took only 1 week from our 10-20 kg to jump to 200 kg. So when you get something right, I would say it clicks. And that was the direct, maybe 1 or 2 weeks. It clicked and it became talk of the town. And I think we didn't have to look back after that. Yeah, not just it clicked in Kozhikode or in Kerala or in India, it just clicked globally. As he said, Paragon has been named as, now you said they've raised it to number 8, right? Five. Number Number 5. five. The most legendary restaurants in the world. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, ഇറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് എ മാർക്ക് ഗ്ലോബലി. നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു നേട്ടം തന്നെ. കോഴിക്കോടാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. കാരണം വെച്ചാൽ കോഴിക്കോടിൻ്റെ കൾച്ചറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, we go back, we have a history of people coming from all over the world way back in 14th century, like Arabs, Portuguese, Chinese, French, English. അപ്പോൾ ഈ complete melting pot of culture and taste was happening here some 700 years onwards. So what you the so-called fusion food or whatever, I think we've been doing that hundreds of years before. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ പറയുന്ന കാലിക്കറ്റിൻ്റെ അറബ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്, അതാണ് ഐ വുഡ് സേ പോർച്ചുഗൽ, ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒക്കെ made us, I think, maybe milder. Otherwise, our prominent, what do you say, communities here must have been exposed to all these things, and our cuisine has got an international hue to it, so that ultimately it boils down to, now it's become, the whole world is global. Literature is global, fashion is global. So definitely, when the food has become global, we are able to have an upper hand because of that history of Calicut. സുമേഷ്, കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഈ മൾട്ടി കൾച്ചറലിസത്തിനെ പറ്റി, ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെൽറ്റിംഗ് പോട്ട് ഓഫ് കൾച്ചേഴ്സ്, ആൻഡ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഓൺ ദാറ്റ് മൾട്ടി കൾച്ചറലിസം, ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ദെയർ ഇൻ ദ DNA ഓഫ് കോഴിക്കോട്. പക്ഷേ what I wanted to ask is, see, നമ്മൾ മലയാളികൾ, we are very passionate, we are very territorial about നമ്മുടെ ഭാഷയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സാഹിത്യമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്സ് ആണെങ്കിലും, we have that ഒരു we are very proud of who we are and what we have built. Yes. ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ധാരാളം വർഷങ്ങളായിട്ട്, ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് പേഴ്സണലി സീൻ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു 7-8 വർഷങ്ങളായിട്ട്, ഇഫ് യു ജസ്റ്റ് ട്രാവൽ അറൗണ്ട്, ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് അതർ ഫുഡ്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ലെബനീസ്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫുഡ് ഫ്രം യമൻ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ ഫുഡിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്, സോ മെനി റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ്, ലൈക്ക് പണ്ട് നമ്മൾ കാണാത്ത അത്രയും ഒരു വെറൈറ്റി ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ how do you still hold on to this എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് taste of കോഴിക്കോട് and തലശ്ശേരി? അല്ല, എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് മലയാളീസിന് നമ്മുടെ ഫുഡാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫുഡ്. നമ്മുടെ മീൻ കറി, നമ്മുടെ ചോറ്, okay, we come back to that every now and then, but I think now, for example, I can claim a little bit of credit there, because one of the first, that is about more than 10 years before, the first multi cuisine was done by me with M-Grill. When Paragon was doing typical Malabar and all that, because of my exposure to Dubai, and Dubai is the ultimate example of multicultural. You have 200 odd nationalities with their cuisine,
with a fashion, with a tradition, culture, all because of Highness Sheikh Mohammed and his vision. You can see literally, I would say I never have to go anywhere else, because if I go to Dubai, I see the world, I mean, amidst the world. അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഗതിനെ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് I want to try it out back in Calicut. And ആ ഒരു ഇതായിരുന്നു M Grill, which was multiple grill. Myself and my ad agency, Mr. Sanchay, and we sat and came up with a name. It should be grill. Of course, we should have Arab grills over here, but we should have variety of other dishes. We cannot have Calicut. The problem is you cannot have exclusive Chinese, exclusive Italian, or that's what I think. Now you can, but 10 years before, you have to have all together. And I think M Grill was the first restaurant which had truly multi-cuisine. And my very close friend, I hope I can mention his name here, because it was a half supporting and a half critical, Tony. The architect Tony told me, Sumesh, no, you're going to fall flat on your face, because Calicut is not ready for this. നമ്മളിതൊക്കെ പറയും, നമുക്ക് നമ്മളെ ബിരിയാണിയും നമ്മളെ ചോറും കോഴി പൊരിച്ചതും ഒക്കെ വേണം. യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് giving different pastas, French soup, Thai fish curry, red curry, yellow curry, Arabic, and you've done a great job. Interior looks good. Your cuisines are excellent, international taste, but you're going to flat on your face. But first 1 month it was not going very well. That's when I mean any cuisine for that matter, you can do a great job. വളരെ നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുക, പക്ഷേ I think if you're talking about business, you have to have the commercial side to it. And I told my people, let us give every table, each and every dish, just like complimentary. So maybe we have done it for a month or two, and I think I was able to influence the taste buds of our people to a big extent that pasta, French onion soup and all, people were asking after 2 months. They wanted that, and I can have my share of this thing in tuning their taste buds or palate to that. Yeah. So you're saying we are getting adventurous with food. Yeah, I mean, somebody has to do that, and I think Calicut people has got that adventure thing in their blood, and that is what is there in me also, and that's what Calicut again has got upper hand. Upper hand, okay. Yeah. And I think it's not just Malayalis getting more adventurous and wanting to try, as you said, these multi cuisines. See, Calicut is a place that has attracted people from all over the world since many decades. Now we are the first city of UNESCO City of Literature, whether it's tourism. Do you think what is the part played by food in attracting tourists from all over the world to Calicut? And because I've spoken to friends who are not from India. They come to Kozhikode and they make sure that they come to your restaurant. Yeah. That's the kind of that's what again, yeah. Calicut from the days from Beach Hotel to French Hotel to Bombay Hotel to Komala Bhavan, Bharat Hotel. We've been great restaurateurs and foodies from ages. Maybe that is what inspired me to take Paragon to this level. The only entertainment we had in Calicut was two things: the beach, the food. And for me, Crown Theatre. Not for everyone, I don't know, but for me, the English movies, the beach and the food. Yeah, so this is restricted to very short list of these three. So we got to do something there. നമ്മൾ പിന്നെ ഫുഡ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ പല ടൈപ്പിലും ആൾക്കാരെ, അപ്പോൾ അവിടെ Sagar was a big step, Rahmat, Sagar. These people definitely did a great thing those days where Sagar brought in sweet corn chicken soup. It was like a very surprise element for everyone. Sweet corn chicken soup, all the teenager those days, I think we had from Sagar first time. And at the same time, he's got this Naran Meeburse and fish molagatta patil. Along with the soup.
along with the soup. So that is, I think, Hamsaka did a great balance of international and regional. Like my friend Shakil Ahmed reminded me, patri is nothing. Patri is such a popular dish, but it is nothing a replica of what kubus Arab had in, in Arabian place. They came, they were missing their kubus, but kubus have to have a certain wheat flour which is not there. So they made the kubus with rice flour. അപ്പോൾ അങ്ങനെ റൈസ് ഫ്ലവറിൻ്റെ കുബൂസാണ് ഈ പത്തിരി. പക്ഷെ പത്തിരി നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മളെ സ്വന്തമാണ്, ബട്ട് അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് അറബ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്. അപ്പോൾ അന്ന് സാഗറിൽ അടിപൊളി പത്തിരിയും മീൻ പൊരിച്ചവും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രൈഡ് റൈസും ചില്ലി ചിക്കനും. ചില്ലി ചിക്കൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് വാസ് കാലിക്കറ്റ്സ് വേർഷൻ ഓഫ് ചില്ലി ചിക്കൻ. ഐ വുഡ് റേറ്റ് ഇറ്റ് ബെറ്റർ ദാൻ ദ റിയൽ വൺ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഞാനൊക്കെ ടീനേജ് ടൈമിൽ ഈ പറയുന്ന സാഗറും ഒക്കെ കണ്ട് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടാണ് പാരഗണിൻ്റെ അഗെയിൻ മൈ സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഡാഡ് ആൻഡ് അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ. ഹി വാസ് ഓൾസോ എ ഇന്നോവേറ്റർ. ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ പാരഗൺ ബേക്കറി with lot of very prominent items those days. So all these influence, and ultimately I think your question was what was the question? Okay, I think I just got engrossed with what you're saying. Okay. So ultimately why people are coming here for the food. Oh, yeah, it's not just what is the role played by food. So we had to do a lot with food because Calicut we didn't had much other thing to indulge into. So it was food, beach and cinema. That's it. Yeah. See, you spoke a lot about, I think we spoke a lot about biryani. And books of course. Sorry. Of course, yeah. About, biryanis and pattiri and, കോഴി പൊരിച്ചതൊക്കെ. പക്ഷേ കോഴിക്കോട് എന്നുള്ളൊരു സിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത ഒരു മിഠായി തെരുവുള്ളൊരു, എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല there is any other place in Kerala which has a മിഠായി തെരുവ്, right? We are famous for തെരുവ്. One is മുട്ടായി തെരുവ്, സിൽക്ക് പട്ട് തെരുവാണ്, പട്ട് തെരുവ്, പിന്നെ ധോബി തെരുവ്, അങ്ങനെ പല തെരുവുകളിലും നമ്മൾ ഫേമസ് ആണ്. മുട്ടായി തെരുവ് ഓഫ് കോഴ്സ് സ്വീറ്റ് മീറ്റ്, എസ്എം സ്ട്രീറ്റ്. ഈ ബിരിയാണി മാത്രമല്ല, കോഴിക്കോടൻ ഹലുവ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹലുവ, ബനാന ചിപ്സ്, these are all equally famous. And തെരുവുകളുടെ ഒന്ന് like you said, മുട്ടായി തെരുവ്. Okay. See, I wanted to ask you about, when you're talking about how your father started Paragon. I don't know how old you are now, but what are your earliest memories of Paragon, and how did this whole story began of you becoming a biryani connoisseur and becoming the brains behind the brilliant biryani that the world admires? I always say I loved philosophy, and for me this is always I say for question what you have put forward. For me, I always wanted to be a philosopher or maybe a little bit of literature and all that. അപ്പോൾ ഈ ഫിലോസഫിയിലുള്ളൊരു സംഗതി എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയാലും അതിൻ്റെ ഡെപ്തിലേക്ക് പോകാന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ്സ് ദ ഓൺലി വേ യു ക്യാൻ ആൻസർ ഫിലോസഫി. സോ വെൻ ലൈക്ക് യു സേ നാളത്തെ കാര്യം മുട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫിലോസഫിക്ക് അവിടെ നിൽക്കും. ചെറുപ്പത്തിൽ ഫാദർ മരിച്ചു. വെൻ ഐ വാസ് 14 മൈ ഡാഡ് ഡൈഡ്. ആൻഡ് ഡേ ടു ഡേ സർവൈവൽ ഇഷ്യൂ വന്നപ്പോൾ I had to marry philosophy to my day-to-day job. So I didn't let philosophy go. And I would say I infused that into my food, where I had the same passion to go into in depths of it and exploring and making it. For me, the philosophy is simple, that you are infinity, you are an embodiment of infinity. And there is nothing can stop you. That is my philosophy. From what I learned, that's where I reached. Nothing can stop you, and it's like endless. How bad you want it, like Americans say, simply how bad you want it, you can get anything. And this is like Paragon. I had to take it to the heights, whichever heights I would dream of. And when I get recognitions like Dubai, I was voted the best Indian restaurant, where there is lot of five-star top international players. I was voted the best Indian restaurant. I was again, Times Now voted me as the best coastal cuisine in 2014 in India. And now world recognition has come. So I think simply to put it, if you think that it's achievable, it's what you think that matters. And then innovation comes. Innovation definitely, like books, like music. I would say there's a lot of resemblance between
music, which is Calicut is famous for, books, again literature capital, and now food. These three has got a lot of similarity. Notes, you say musical note, and different nuances of literature. Likewise, when it comes to flavors, so I think you put your heart and mind to it, and nothing can stop you. Yeah. I mean, definitely, as you said, food is, it's a medley of flavors. And you're someone who's played with the flavors. Yeah. And finally, you got that melody right. That's the whole story of getting the recipe right. Because every recipe has a beautiful story. And I think your story, you're linking it to your love for philosophy. Exactly. Yeah. Yeah. I mean, why I say philosophy is that any field for that matter, you have to be continuously innovative, and it is endless. The minute you think, okay, there's a limit to it, okay, I have arrived and that's it, it's over. In Paragon's case, one great compliment I continuously get is how you are reinventing yourself. It's been now me, myself, more than 30 years, and by God's grace, or like we say in Dubai, Alhamdulillah, I'm continuously growing. I mean, it's people have come back to me and asked me, I've been here 10 years before, and I thought, okay, maybe I'm definitely that it's not going to be the same, it's going to go down. But anyway, let me give it a try, and I found out you're better even. By God's grace, that's happening for the simple, I would give credit to my philosophy, where I believe, I mean, it's a never-ending process. When you talk about innovation, you cannot stop. You're always going until maybe, I don't know, you enjoy the journey. The destination is not that what matters. That's what philosophy tells you. And same thing happens with me, Paragon. Like, I'm always traveling with the flavors, researching or whatever you can call that, and always ready to throw a surprise at my guest when they come, and seeing their delightful face, which gives us great satisfaction. Very interesting that you spoke about innovation. Like, while you're innovating, one thing which a lot of people love about Paragon is, what you had 10 years ago, or what you had 10 days ago, the consistency of the quality is amazing. It's brilliant. Consistency, and I have people saying improving. Like, I think we were casually talking, and I remember you telling me, will biryani be there after 10 years? Yeah. And why I ask you that is not just that we will ditch biryani just like that. I don't think we will. But the reason is we are living at an age. We are taking climate change seriously. Yeah. People are talking about health. A lot on health, and there's a huge movement on healthy eating. But biryani is a very decadent food. So 10 years from now, 15 years from now, when people are saying that the human race will start eating insects or whatever to survive, will we keep killing goats and chickens, and will biryani survive all of these? That's the best part of being in food industry, because you're always in touch with ground reality. No, you have to be or set the trend to survive. So being a restaurant industry person, or being a Kozhikode, part of the Kozhikode food industry, you have to, great thing is you are never like in a cushy corner. You have to survive in this business. You have to keep your ear onto the ground, see what's going to happen. And what we do is we try to make the small variations. Maybe right now the health factor, so you have to be more careful with this oil usage. And it's a continuous process. And like they say, progress is to change without losing stability. So I always tell my people, we have to change. But that doesn't mean it should be like rapid change. You have to not lose your stability as well. So if you're doing that on a daily basis, I think you evolve. Nammal time into kuda evolve cheyyum. Nammal ee trend into kuda evolve cheyyum. Maybe you set the trend as well. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫീൽഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത, നമ്മൾ ലൈവായി നിൽക്കണം. ദർ ഇസ് നോ പ്ലേസ് ഫോർ അസ് ടു ബി റിലാക്സ്ഡ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇസ് യു നെവർ ഏജ്, യു ആർ ഓൾവേസ് യങ്. I think
what you're talking is true for writers and literature, because you have to be constantly creative. Your creative juices have to keep flowing, right? Yeah. You have to keep maintain your energy. You have to maintain your discipline. I heard that restaurant industry is next to service like military in discipline. So you have to be very disciplined. As a person, you become better because you have to stay in this industry. And if you want to become number one, you have to be much more than better. You have to be something extraordinary. If you want to grow up, go up. Yeah. So we are in a literature festival, and we say that literature or music is the best leveler. It's a bridge that connects people across religion, cultures, language. You don't need any of it. Literature maybe a little bit. You have to know the language to read a particular book. But of course, music. But food is exactly the same. Doesn't matter where you come from, who you are. A good plate of biryani, a good plate of food will put a smile on your face like nothing else. Yeah. Can you tell us what is that one story that you will remember, that you want to tell your grandkids, that you want to leave as your legacy, which has shown you the power of food as a leveler, as a connector? The problem I is, know you have umpteen numbers. umpteen Tell us number of one stories. quickly. One maybe that is, I had one very plumpy looking American coming to Paragon in Dubai, Karama, along with two stunning ladies. They turned out to be from Hollywood, and he's a director, documentary movie maker, and they were actresses, and he was literally dancing. And after reaching Paragon, he was dancing. It's that he was coming all the way from New York or somewhere from US to Abu Dhabi, but he took a limousine, straight away came down to Dubai, and all the while he's saying in the flight, all the while he was talking about, he's only thinking about Paragon food. And he does it every 6 months. So that time I was there, so he told me like, you don't, so I told him that I have to suggest you that. He said, you just don't meddle. He's got his list, all photos in the video, in his mobile. So, but I said, no, this time I'm going to take over. And they gave him some fusion as well, which I always do. And as he was going out, he was asking his two of these actresses, like, I told you I'm going to take you to the world's best restaurant. Now you agree? Because when they came before, they saw an ordinary restaurant, nothing like any big Michelin star or anything. So after this, he's asking. So likewise, there are 101 stories for me. So this is something that came to my mind right now. Amazing. So I really hope നമ്മൾ ഈ കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഭക്ഷണ പെരുമയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഭക്ഷണ പെരുമയും നിങ്ങളുടെ പാരഗണും ബിരിയാണിയും I hope this will keep make people sing and dance through their life with your taste. Paragon is synonymous to Kozhikode. And vice versa. So I talk about Paragon, I talk about Kozhikode. കോഴിക്കോടിൻ്റെ പെരുമയോടൊപ്പം പാരഗണിൻ്റെ പെരുമയും പാരഗണിൻ്റെ പെരുമയോടൊപ്പം കോഴിക്കോടിൻ്റെ പെരുമയും വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. Thank you so much for speaking to us. Thank you so much.